Hello, fellow Zimbabweans, comrades. This is Honorable Temba, Peter Mliswa, Norton MP. I thought I would relay this message to the people of Zimbabwe, the peaceful people of Zimbabwe. It's pretty clear that the president in the State of the Nation address was very clear about peace in the country, tolerance, no violence. But just today, we were burying Comrade Shepherd Tomondo, a war veteran, a humble man, a man who worked for the people, a man who supported his wife, Honorable Tomondo, who was the senator for Chegutu, to be where she is, a strategist who fought for this country peacefully, tolerant. And may his soul rest in peace, Makombe. And it was marred by thugs, Comrade Kunye leading it. On the groups, he's been threatening on disrupting the program. In threatening and disrupting the program, I alerted the police. Lloyd Mvuma, who is the PDIO, he's the one responsible for police intelligence, to say there are these culprits who want to do this. This is a funeral of a man who's been accorded hero status, provincial hero status, ndio yavapiwa provincial hero status segamba. Kana wa provincial hero status hausi webato wa uri ZRP but wa wenyika, and vanhu vakaona nezvokuchema mativi akasiyana siyana. Mapato ese anouya kuzoremekedza nekuti tinoremekedza vari verusununguko, ende pakadaro rufu. Asi kana vanhu vakufunga kuti parufu ndipo pavanoita politics. Nhasi ZRP yeNorton yairasa. Kune vanhu vashoma vaonekwa varukanganisa musangano. Chero zvikunzi Temba toda kuti udzoke kumusangano. Handingadzoke kumusangano une hunhu hwakadai, hunhu hunoshoreka hwekuti kufunga kuti mukoke munhu, kumutuka, kumuchikidzira, kuda kuinsaita. Asi nhasi zvabuda nhasi ndezvekuti Comrade Kunye vaita zvinonzi job skala akaita, iye asina kuzviita job, ende zvaitwa nemunhu weZANU-PF. Mapurisa vakatarisa mavidhio ese nchakupai kuti muone, vakatarisa mapurisa pasina zvavari kuita. Uko ndandavataura intelligence kuti you must make sure there's law and order. Inini member of parliament, whether ndiri webato ripi, ofisi yangu, ofisi ya member of parliament inofana kurespectwa. You must understand that. And tofana feel safe mapurisa. Crime mnotoni kukwira. Vana Kunye ndio drug barons acho vari kunza namutorera noguka. Anekada kwana achipa vafana. Ukachitenga mapurisa futi ende zvabuda pachena. Dispo angaripo. Instead of fighting law and order angachisiya zvichiitika nekuti zvinhu zvanga vakaronga. So this was a planned issue. So taita izvozvo vapinda mubako reshumba manje. Because the mungu atinovarega kuti vaite so that to expose munhu wese angaripo ipapa abva achishora musangano weZANU-PF. Kana ndizvo unoita vatungamiriri vacho vasingatauri, panochemwa gamba hapasarudzo kuti chichi. Inini ndakaisa macontributions angu kune mhuri yekwaTsomboni. Chekutanga ndimai vangu ndima moyo, 2 ndisenator, ende tinosupportana no matter what happens. Ende munhu ane utungamiri hwakajeka. Asi nhasi ndazoona kuti kune vanhu vashoma varikanganisa musangano weZANU-PF, vakukanganisa zita rapresident. Zita rapresident rakanganisa nekuti president paanotaura State of the Nation again vanenge vaseta tone kuti violence hatichada. Asi nhasi ndaona mathugs. Saka mutemo evidence iripo. Sei Kunye asina kusungwa nemapurisa? Ndafunda Matanga Commissioner General of Police ndikati mapurisa enyaripo panapa inoda kuti ndiperekedza mota ndibve pano. Sa MP instead of kundiprotecta kubvisa vanhu vakatotaiwa vakadhakwa, kati izvozvo kudhaka kwacho why vachiita zvakadai. So ndaona serious link yemapurisa nemadrug barons. Kunye anofunga kuti is untouchable, but let me warn him today. Watamba nemoto. I'm filing a report kumapurisa, evidence is there, munhu wese azviona. Watoona pa atoya kwandiri na Honorable Nduna
na honorable Chinaki Senator Chinaki akatora ati Mliswa ataure panapa. Mliswa ataure panapa. So it was inyaya yanga wakaplana and in evidence zvese zviripo. So ndichada kuona kuti mtemo unoita sei nekuti tinofamba nemtemo. Hatingaende kuelection tine vanhu vakadai vari kunze vanokanganisa president nenyika nemusangano weZANU-PF. Musangano weZANU-PF hauna muridzi, tinouziya. I was provincial secretary for lands. I was DCC chairman. I was chairman of the province. I was a central committee member. I was chairman of ZANU-PF in London in 1998. Tichishanda na Honorable Mary Chikoka Mliswa na Bright Matonga ari information. So because iwewe wa ZANU-PF, okay, ende makandidzinga ZANU-PF, hazve kuti handisapoti mapolicies eZANU-PF. Makandidzinga and I have a choice. But I am loyal to this country. I support the head of state more than vakawanda. Chero mukabvunzaiwo president kuti nguva yeG40 ndii ndaisumuka ndichitaura muparliament vamwe vasingatauri, ndii ndaenda kunodefenda zvese. Imi nhasi mozoda kukanganisa zita represident makapfeka matisheti avo muchiita hooliganism yakadaro. And you think we wait that. I'm going to write a letter to the president and I'm going to expose this. And I want to see the law enforcement agents for the first time doing their work to show that there's no selective and there's no selective application of the law. To me, Norton cannot have such people who are barbaric. We're a peaceful people and we must respect that. Mdekunye, you are too young. In politics, you are too young. Thinking the drugs on Amturana Gukono Tenkes and a syndicate. You think that money will be able to defend you. You don't know ZANU-PF. You don't know this country. ZANU-PF does not tolerate that. And you see that Uchamira Wega. And I'm warning everyone in Norton, because if you want to embark on this route, you can go to violence, you could disrespect my offices, and so forth. ZANU-PF, and you must actually respect the government. You will find yourself in prison. And we shall make sure that the law takes its course. We will not fight back, but the law will fight back. You must know that. So I want to say this. Manyadisa muriekwa tsomono. Naika, maita zunjazingafange zvichitwa. Contributions parufu. Usarwadzwe kuti aita chakata. Ndo mararamiro edu, ndo magariro edu, ndo makuru edu. So to me, I am ashamed. And hapana kana mutsura. Iye shumba mbia wangu uichairman angachitosapota. Saka ndiani Maniru nezuro musoja angari panonzi Matangira uyu anokati musoja oita hondo futi papo. So there was fight after fight. This is not the ZANU-PF the president leads. This is not the ZANU-PF we know. This is not the ZANU-PF people want. This is the ZANU-PF which has got opportunists and switchers, criminals, and they must be brought to book. We shall definitely defend this nation. We will defend the people of this nation. I will stand tall and protect the citizens of Norton no matter what happens. No wonder why crime rate in Norton is high. My police are footed, they're part of it. This command has failed. Today, people are embarrassed. Election in nowhere, munoisani kutaiti MP. Nehunu wenyu wakadai, wamsingatsurani. Vamwe venyu ndinoziva vanhu veZANU-PF vakawanda vana hunhu vakadai vauya kwandiri achiti Honorable Mliswa, sorry izvi hatizvizivi, but Mudekunye, you have not done good for your name, for your family name, and for yourself. You're a young man, but nyaya drugs has certainly not done you good. The law must take its course, and this is a challenge for the police. Commissioner General of Police ndavafonera and ndikunoisa report mangwana. And have a list of all of them who incited what happened today. There must be law and order. Okay, you cannot come to a funeral to plan to be able to disrupt. Kutuonekwe, uchionererwa kuti zvandakataura pa group kuti ndinozvibloka ndizvo. Unofuriwa nevanhu. Mira one. This is something I want to talk to the people of Zimbabwe, that the international community is watching. And today is another thing. How do I then defend this country, this government, the president, when you've got such people doing what they're doing and they don't, and they go, vasina kusungwa?
You know, we must support the Tonya president. And he made me, munonye president. Hamwacho ndimi bora msango and everything. Mauda munopfeka ma t-shirt. Uchita noise, uchida kuoneka uchipiwa mari pamberi pe vanhu. Uchishatisa stare msangano. There's got to be disciplinary measure taken. You must learn to separate myself and Honorable Mary Mliswa Chikoka, Zanu PF. Okay, I am my own person. Okay, and people know that. Mary is her own person. Don't then go for Mary by going for me. Are you with me? And don't go for Mary because you're going for me. We are two different persons. She's loyal to the party. She works hard. She does what she does. She has her own modus operandi, which is different from mine. And then I talk a lot. Okay, Honorable Mary Chikoka Mliswa does not talk a lot. So I want to also warn you, don't mix issues, separate issues. Ini kana pane zvandatadza. Okay, mondi mofamba nazvo. Kana Mary pane zvatadza mofamba nazvo. But don't try and kunyepa. Okay? Zvakawanda magara muchinyepa kuti Temba chi anodza Mary zvokuita chi province ndani. I have no time for that. When I chaired that province I was different. This nonsense would not happen. You know that. This nonsense would not happen. And that's not to say physically we cannot hit back. No. When one walks away and physically they know they can hit back, shows strength. Shows strength. You know that. Some of us are trained martial arts. Okay? And you know it. But you never see us do that in public. That's not to say we are weak. But we are strong because we allow the weak to expose themselves. Mudekunya, you've exposed yourself today. Washatis as Tarem Sangam, and for as long as you are there, if they don't kick you out of the party, they're going to lose. It will affect the votes of the president. It will be difficult to campaign for the president for ZRP when people like you are there. What is it? You want to bring the party down. Unacceptable behavior, which I want the people of Norton to make sure that if ZRP does not reform through kutsura uyu, okay, you must punish them. And you know that you never win Norton. And then I'm not Temba, we are ZRP. I help you, may say mimi ndinokupa imali, ndinokubetsera kuma programs zenyu. Kubva kuna Ruzidzo, kubva kuna Reni, kubva kuna Mudekunya. Who is it that I don't help? Who is it that I don't help? My funerals ndinoya nchikubetsera and so forth. Nhasi monge muchita ningikiri, muchita two face wenyakwese. My comrades ese havasiwere vakanditi ndipinde pa independent. Nhasi vakuda kuti chi. Vana comrade Macherure vakaenda kumba kwamai vangu vakakumbira and so forth. Nhasi zvonzi Temba independent. Hazina kubvunzwa nemawo veterans izvozvo. Vamutsvanga varamba kumira. Okay, tichifighta President Mugabe ne G40. Inini was the first person to win a seat under the leadership of Mnangagwa, okay, as an independent, because we wanted to deal with G40. We did it together, but Nasima Kupanduka and so forth. Did I not take a risk? Mtsango refused to take the risk as your chairman of the War Veterans. My War Veterans, you must be honest. You must be honest. Don't say I'm independent. Were you not independent when you campaigned for me? Kana machinja maitirenyi, then you must be clear about it. So I thought I would make this very clear once and for all. Because I'm not a traitor, I'm not a seller, so I'm not tired of those. But give me a chance. Mudaku blame a comrade one. Hakuna kuva order kuva kumsore rikuti endama supporta Temba vamtsvanga varamba nekuti vaidya kuti vanodyiwa. Yes, they are independent. I win 2016. 2019 I win. Where is it that I've not served you? Where is it that I've not done right for you, my veterans? Muda kunyeba muri split. Ndinga split my veterans.